The ratio of speeds of Aman, Kamal and Manan is 2:3:4. What is the ratio of time taken by Aman, Kamal and Manan respectively to cover same distance? Same distance అని చెప్పారు కాబట్టి speed and time both are inversely proportional to each other. Speeds ratio ఇచ్చారు 2, 3, 4. టైం రేషియో అనేది ఇన్వర్స్ రేషియో అవుతుంది. ఇన్వర్స్ రేషియో రావాలి అని అంటే 1/2, 1/3, 1/4 ఇలా తీసుకుంటే టైం టేకింగ్. సో హైడ్ ద ఫస్ట్ నంబర్, మల్టిప్లై అదర్ 2, దట్ ఈస్ 12. హైడ్ ద సెకండ్ నంబర్, మల్టిప్లై దీస్ 2, దట్ ఈస్ 8. హైడ్ ద థర్డ్ నంబర్, multiply these 2, that is 6. Now simplified value for this 6, 4 and 3. Third option answer. Inverse తీసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే హైడ్ చేసి రిమైనింగ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయటం చేయాలి. నెక్స్ట్, an aeroplane travels 5 times as fast as bus. The bus covers 60 kilometers in 80 minutes. Then what is the distance the aeroplane covers in 25 minutes? Okay. Aeroplane travels 5 times as fast as bus అన్నారు. ఇక్కడ ఏరోప్లేన్, బస్సు వీటి యొక్క స్పీడ్స్ రేషియో గురించి మాట్లాడుతున్నారు, which is 5:1. 5 times ఉంది కాబట్టి 5:1. బస్ కవర్ 60 kilometers in 80 minutes. ఇప్పుడు బస్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము. 60 kilometers డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ 80 minutes. మినిట్స్ కన్వర్ట్స్ టు అవర్స్ బై 60. డినామినేటర్ ఇన్ డినామినేటర్ కమ్స్ టు న్యూమరేటర్ ఇంటూ 60. దిస్ ఈజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 part. Then bus speed is equal to 5 parts. That will be 5 into this much. This is bus speed. Don't calculate it. Let it be like this. Final question is to identify distance that aeroplane covers in 25 minutes. Distance ante speed into time. This is speed of the aeroplane multiplied by time is 25 minutes. Minutes converts to hours by 60. 60 gets cancelled. 0 cancel. 2 3 times and then 4 times. 5 into 3 15. 15 25 times is 375 divided by 4. 4 9 times. 2 options ఉన్నాయి. 15 ఉంది. 4 3 times. ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. 93 point something. There is only one option. Next, a certain distance is covered by a person at a certain speed. If another person covers 25% of the distance in triple the time, the ratio of the speed of the first person to that of the second person is. 2 persons ఉన్నారు ఇక్కడ. Certain distance is covered by 2 persons at a certain speed. స్పీడ్ ఎంతో తెలీదు, కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం ఇద్దరు సేమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి. సెకండ్ పర్సన్ 25% ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ ట్రిపుల్ ద టైం. సో ఇక్కడ ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ని డి అనుకుందాం. ఎస్ అనే స్పీడ్ తోటి వెళ్తున్నాడు, దీనికి టీ అనే టైం పడుతుంది అని తీసుకున్నాం. రెండో పర్సన్ 25% ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. ఇలా ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి, అంతే, మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, ఇది 1/4 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. ఈ 1/4 డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి ట్రిపుల్ ద టైం అని అన్నారు. ఇంతకు ముందు టైం టీ, బట్ ఈ 1/4 డిస్టెన్స్కి కవర్ చేయడానికి అతనికి పడుతున్న టైం 12 టీ పడుతుంది. హాఫ్కి 1/4 డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి 3t కాబట్టి
టోటల్ డిస్టెన్స్కి 12t అవుతుంది. స్పీడ్ రేషియో కావాలి తీసుకుందాం. ఫస్ట్ పర్సన్కి t అనే టైము, సెకండ్ పర్సన్కి 12t అనే టైము. అంటే టైం రేషియో అనేది 1:12. మరి స్పీడ్ రేషియో ఎంత అంటే ఇన్వర్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12:1. స్పీడ్ టైము ఇన్వర్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అని అంటే సర్టెన్ డిస్టెన్స్, వీడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ కూడా అదే డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు, అంటే డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంది. నగర్ Krishna travels from point A to point B in 6 hours and return back to point A from point B in 5 hours. వెళ్ళేటప్పుడు 6 hours, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు పాయింట్ A and point B miles apart along. What is the average speed of Krishna for the whole journey? Average speed of Krishna for whole journey. రైట్, ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఒక్కటే ఉందమ్మా. ప్రాసెస్ ఫస్ట్ చెప్తాను, తర్వాత షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది దీనిలో డైరెక్ట్గా. 220 కిలోమీటర్స్ ఉంది, వెళ్ళేటప్పుడు 6 hours. సో ఆన్వర్డ్ జర్నీ స్పీడ్ ఎంత అంటే 220 డివైడెడ్ బై 6. అదే రిటర్న్ జర్నీలో సేమ్ 220 కిలోమీటర్స్ని 5 hours వెళ్ళాడు. సింప్లిఫై చేయద్దు, ఇక్కడ సింప్లిఫై అవ్వదు మీకు, అది అలానే ఉంచేయండి. ఆన్వర్డ్ జర్నీ డిస్టెన్స్, రిటర్న్ జర్నీ డిస్టెన్స్ రెండు సేమే ఉన్నాయి. డిస్టెన్సెస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి అంటే, అడిగిన క్వశ్చన్ యావరేజ్ స్పీడే. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 places సేమ్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి అని అంటే 2ab by a plus b వేయాలి. సో దట్ విల్ బి 2ab by a plus b. a plus b అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. 220 by 6 plus 220 by 5. 220 by 6 plus 220 by 5. 2ab by a plus b. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. దీన్నే మనం డైరెక్ట్గా రాసినట్లయితే 2d by t1 plus t2. యావరేజ్ స్పీడ్ విల్ బి 2d by t1 plus t2. ఇక్కడ రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆన్వర్డ్ జర్నీ, రిటర్న్ జర్నీ. వెళ్ళేటప్పుడు S1 అనే స్పీడ్ తోటి వెళ్ళాడు, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు S2 స్పీడ్ తోటి వచ్చాడు. డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనకి సంబంధం లేదు. ఈ కేసులో యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి అని అంటే దాట్ విల్ బి 2s1 s2 2s1 s2 by s1 plus s2, 2ab by a plus b. దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. ఇది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇందులోనే సేమ్ మోడల్లో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ d ఉంది. d అనే డిస్టెన్స్ని వెళ్ళటానికి వెళ్ళేటప్పుడు t1 టైం పట్టింది, రిటర్న్ జర్నీలో t2 అనే టైం పట్టింది. ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి అని అంటే దాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2d by t1 plus t2. దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో థీరం ఇది. సో ఇది మొత్తం ఎగ్జామినేషన్లో చేయాలి అని అంటే టైం పడుతుంది. కాబట్టి ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లో ఉన్న మీరు ఇవి ముందే నేర్చుకుంటే కనుక డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. 2d by t1 plus t2 అని అన్నాం. 2 into డిస్టెన్స్ అనేది 220 by t1 plus t2 6 hours plus 5 hours అంటే 11 hours. 11 20 times 2 into 20 ఆన్సర్ 40 km/h. ఎగ్జామ్లో ఇదే క్వశ్చన్ వస్తే సింపుల్గా ఇదిగోండి ఇంతవరకు చేసి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. 2d by t1 plus t2.
ఈ మోడల్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీవేర్. ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ గైడ్లో కానీ వేరే ఎక్కడ కూడా ఇది చెప్పరు. 2D/T1 + T2. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కేసు. ఈ రెండింటిని జాగ్రత్తగా రాసుకొని ఫ్రీక్వెంట్గా రివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఐఎమ్ షూర్ డెఫినెట్గా ఈ పర్టిక్యులర్ కేసు అయితే ఎవ్వరూ చెప్పరు, బికాస్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్. ఐ పర్సనలీ క్రియేటెడ్ దిస్. నెక్స్ట్, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కాదు, ఇక్కడ మైల్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మైల్స్ పర్ అవర్. 40 miles per hour. Next, 55. A man goes from his house to a vegetable market at a speed of 15 km/h. వెళ్ళేటప్పుడు 15 km/h తో వెళ్ళాడు. అండ్ వాక్డ్ బ్యాక్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 10 km/h. వాక్ బ్యాక్ అంటే రిటర్న్ జర్నీలో 10 km/h స్పీడ్తో వచ్చాడు. ఇఫ్ ద హోల్ జర్నీ టుక్ 2.5 hours, 2 hours 30 minutes కాబట్టి 2.5 hours. మొత్తం జర్నీకి అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ప్లస్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు 2.5 hours టైం పట్టింది. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ టు వెజిటబుల్ మార్కెట్. నిన్న కూడా చూసాం ఇట్లాంటి మోడల్. ఈ వెళ్ళేటప్పుడు d కిలోమీటర్స్, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు d కిలోమీటర్స్, అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది 2d kilometers. టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు టోటల్ స్పీడ్ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ టైం. టోటల్ స్పీడ్ మెయింటైన్డ్ ఫర్ ఎంటైర్ జర్నీ అంటే యావరేజ్ స్పీడ్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 places సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే 2ab/a+b వాడచ్చు. 2ab/a+b, 15 + 10 that is 25. నెక్స్ట్, టోటల్ టైం 2 hours 30 minutes అంటే 2.5 hours. 2.5 hours ని మనం సింప్లిఫికేషన్కి ఈజీగా ఉండటం కోసం 5/2గా రాద్దాం. లేదు, మీరు 2.5 అని రాసినా సరే ఇక్కడ 2.5 అని రాస్తున్నట్లయితే 10 × 2.5 అంటే 25. 25 క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 kilometers. ఇదే క్వశ్చన్లో టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ అని అడిగినట్లయితే గనక ఆన్సర్ 2D చెప్పాలి, అప్పుడు 30 అవుతుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 places అని అడిగారు కాబట్టి 15 kilometers. టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ అంటే వెళ్ళేటప్పుడు 15 వెళ్ళాడు, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు 15 వచ్చాడు, అంటే మొత్తం అతను కవర్ చేసేటటువంటి డిస్టెన్స్ 30 kilometers అవుతుంది. Amit drove for 6 hours at a speed of 60 miles per hour and for 6 hours at 40 miles per hour. What was his average speed for the whole journey? ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారండి. మనం కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇఫ్ టైమ్ టు రీచ్ రెస్పెక్టివ్ డెస్టినేషన్స్ ఆర్ సేమ్, అని అనుకున్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ అని అనుకున్నాం, విచ్ ఈజ్ a+b/2. డూ యూ రిమెంబర్? ఇఫ్ టైమ్ టు రీచ్ రెస్పెక్టివ్ డెస్టినేషన్స్ ఆర్ సేమ్, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అర్థమెటిక్ మీన్, దట్ ఈస్ స్ట్రైట్ యావరేజ్. So where a is equal to 60, b is equal to 40, divided by 2. Answer 50 miles per hour. Fourth option answer. Next, Lucknow Shatabdi Express leaves Varanasi at 3:30 p.m. and reaches Lucknow at 8:30 p.m. On the same day, the average speed of the train is 140 km/h. What is the distance from Varanasi to Lucknow? ఏమీ లేదండి దీనిలో, ఇది అసలు చిన్న లెక్క. నన్ను అడిగితే ఎంటీఎస్లో వచ్చే స్టాండర్డ్ ఇది. 3:30కి స్టార్ట్ అయ్యింది, 8:30కి రీచ్ అవుతుంది, అంటే జర్నీ టైము 5 hours. దాని స్పీడ్ చెప్పారు 140 km/h అని. డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నారు? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ 140 km/hలోనే ఉంది. టైం టు రీచ్ డెస్టినేషన్ 3:30కి 8:30కి డిఫరెన్స్ 5 hours. 140 5 times అంటే 700. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. ఏమీ లేదు ఇందులో. I would say this is MTS question. A man decided to cover 7.5 kilometers in 72 minutes.
he decided to cover 2/3 of the distance at 5 km/h and the remaining at some different speed. Find the speed after 2/3 of the distance has been covered. ఇప్పుడు 2/3 కవర్ చేయాలి అని అంటున్నారండి టోటల్ డిస్టెన్స్లో. మనకి ఇచ్చినటువంటి టోటల్ డిస్టెన్స్ 7.5 కిలోమీటర్స్. అందులో 1/3 క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి 2.5 వస్తుంది. అంటే ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్లో మనం 2/3 1/3 అని అనుకున్నట్లయితే 1/3 డిస్టెన్స్ అనేది 2.5 కిలోమీటర్స్, మరి రిమైనింగ్ అంతా 5 కిలోమీటర్స్ అనేది 2/3 అవుతుంది. ఇది 1/3, ఇది 2/3. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డిస్టెన్స్. ఈ 2/3 డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో he decided to cover 2/3 of the distance అంటే 5 కిలోమీటర్స్ని at 5 km/h. 5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ని 5 km/h స్పీడ్ తోటి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక్కడ పట్టేటటువంటి టైం అనేది 1 అవర్ పడుతుంది. ఇక్కడ పట్టే టైము 1 అవర్. 1 అవర్ అని చెప్పచ్చు, లేదా 60 minutes అని కూడా చెప్పచ్చు. సో ఫస్ట్ 2/3 డిస్టెన్స్ని 60 minutes టైంలో రీచ్ అయ్యాడు. ఇంకా రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ 2.5 kilometers ట్రావెల్ చేయాలి. ఎ మ్యాన్ డిసైడెడ్ టు కవర్ 7.5 kilometers. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ 7.5 kilometersని 72 minutesలో కవర్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. ఆ 72 minutesలో ఆల్రెడీ 60 minutes అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలిన డిస్టెన్స్ని 12 minutesలో కవర్ చేయాలి. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి కవర్డ్ ఇన్ 12 minutes. అయితే అడిగిన క్వశ్చన్ స్పీడ్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, ఈ 2/3 డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిన తరువాత అతను మెయింటైన్ చేయాల్సిన స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఒకటి ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా చెప్పేయటం, లేదా ఫార్ములా వేయటం. స్పీడ్ అని అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇక్కడ ఇదే ఫార్మాట్. డిస్టెన్స్ 2.5 by 12 minutes ఉంది. మినిట్స్ కన్వర్ట్స్ టు అవర్స్ by 60. డినామినేటర్ ఇన్ డినామినేటర్ కమ్స్ టు న్యూమరేటర్. 12 5 times అవుతుంది. 2.5 into 5 అంటే 12.5 km/h. థర్డ్ ఆప్షన్. మరి ఫార్ములా వేయకుండా డైరెక్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే ఎట్లా? మనం స్పీడ్ అనేది km/h క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. పర్ అవర్. అవర్ అంటే 60 minutes. ఒక్కసారి ఇక్కడే అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్కి ఏమి రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 12 minutesలో అది 2.5 kilometers కవర్ చేస్తుంది. km/h చెప్పాలి. అవర్ అంటే 60 minutes. మరి 60 minutesలో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది? 12 minutesలో 2.5 చేస్తే 60 minutesలో ఎంత చేస్తుందో కావాలి. 12 minutes 60 అయిందంటే 5 times అయింది. 2.5 5 times అయితే 12.5 kilometers అని డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు. జస్ట్ 5 times చేసామంతే, లేదా ఫార్ములా వాడాలి. km/h. అవర్ అంటే 60 minutes. సో 60 minutesలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఆన్సర్ ఈజీ అయిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. R jogs at twice the speed of walking and runs at twice the speed of jogging. క్వశ్చన్లో జాగింగ్ ఉంది, వాకింగ్ ఉంది, రన్నింగ్ ఉంది. ఆర్ జాగ్స్ ఎట్ ట్వైస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వాకింగ్. జాగింగ్ స్పీడ్ని వాకింగ్ స్పీడ్తో కంపేర్ చేశారు. అండ్ రన్స్ ఎట్ ట్వైస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ జాగింగ్. రన్నింగ్ స్పీడ్ అనేది జాగింగ్ స్పీడ్ తోటి కంపేర్ చేశారు. సో ఇక్కడ మనకున్నది 3. వాకింగ్ ఉంది, జాగింగ్ ఉంది, ఆ తర్వాత రన్నింగ్ ఉంది. ఇది x అయితే ఇది డబుల్ అవుతుంది 2x. ఇది 2x అయితే రన్నింగ్ అనేది 4x అవుతుంది డబుల్. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ డబుల్ డబుల్. ఫ్రమ్ హిజ్ హోమ్ టు ఆఫీస్ he covers half of the distance by walking and the rest by jogging. From his office to home. Do remember, first case he is going to office from home. Home to office. Half of the distance covered by walking, remaining covered by jogging.
Then office to home. Office to home in the sense return journey. He covers half of the distance jogging and the rest by running. I'll show you image format also. What is his average speed in a complete round from his home to office and back to home? Onward journey and return journey. We were asked to calculate average speed. If the distance between his house, office to home is 10 kilometers and he walks at a speed of 5 km per hour. His walking speed is 5 km per hour. This is given. According to the first condition, jogging speed is twice of walking, which is 10 km per hour. Running speed is twice of jogging, that is equal to 20 km per hour. Now, he is going from house to office, then office to home. While going half of the distance, total distance between office to home is 10 kilometers. So here we have half of the distance 5 kilometers and it is 5 kilometers. Return journey, this is half 5 kilometers and here also 5 kilometers. As same numbers are there, I don't want to write it second time. While going to office from home, half of the distance he traveled by walking, remaining by jogging. Return journey, first half he traveled by jogging, remaining by running. And we were asked to calculate what is the average speed for entire journey, that is home to office and then office to home. Average speed, we all know that total distance by total time. Total distance covered, onward journey 10 kilometers, return journey 10 kilometers. Total it is 20 kilometers. Average speed is total distance by total time. Total time. By walking he covered only 5 kilometers. 5 kilometers covered by walking, where walking speed is 5 km per hour. This is the time taken. Next, 5 kilometers and again 5 kilometers. Total 10 kilometers he traveled by jogging. Understand this. 5 kilometers onward, return 5 kilometers. Total 10 kilometers he traveled by jogging. 10 kilometers traveled by jogging, where jogging speed is 10 km per hour. And remaining is 5 kilometers. These 5 kilometers he traveled by running, which is equal to 20. If you calculate this, this is 1, this is 1. So for 2, 5 by 20 is 1 by 4. So this is 2, 1 by 4. 2, 1 by 4 simplified form is 9 by 4. 9 by 4, 20 by 9 by 4. By 4 comes to numerator, that becomes into 4. This is the average speed. Let us see options. Was it given in improper fraction or mixed fraction? Options are in improper only. 20 into 4 by 9, which is 80 by 9, fourth option answer. Aman drives his car at a speed of 50 km per hour for 2 hours and then decides to slow down to 40 km per hour till the end of the journey. If his average speed for the journey was 44 km per hour, then for how much time he drives his car at a speed of 40 km per hour? So we have total distance here. There is some distance which he covered at the rate of 50 km per hour and the remaining he covered at 40 km per hour. At 50 km per hour, he traveled for 2 hours. At 40 km per hour, for how many hours he traveled?
That's the question. So that the average speed for entire journey is 44 km per hour. Average speed for the journey was 44 km per hour. Right. So here, some part is traveled at 50 km per hour. Remaining is traveled at 40 km per hour. And total journey average speed is also there. We have average speeds. 50 km per hour. Rest traveled with 40 km per hour. When you combine both, overall average speed is 44 km per hour. All these three are related to speed. In allegation mixer, if you are taking speeds here, we have already discussed what ratio do we get. We already discussed time. Here we get time ratio, and the question is also about time. How much time he traveled at a speed of 40 km per hour. So directly we will get here. Difference is 4 here. Difference is 6 here. So ratio is equal to 2:3. That is 2 parts here and then 3 parts here. At the rate of 50 km per hour, he covered journey for 2 hours. That means 2 parts is equal to 2 hours. Then 3 parts will be equal to 3 hours. Our answer is at 40 km per hour, how much he traveled? Answer is 3 hours. Third option, final answer. So this is one way. The other way, if you don't get this idea of using allegation mixture, average speed is mentioned, that is 44. Average speed is equal to total distance covered by total time. Total distance. He traveled with 2 different speeds. One 50 km per hour, the other 40 km per hour. With 50 km per hour, he traveled for 2 hours. With 40 km per hour, we don't know how much time he traveled, and that's the actual question. Let us assume he traveled for X hours. With 50 km per hour, he traveled for 2 hours. With 40 km per hour, he traveled X hours. Total distance covered in both cases is this much. So average speed is equal to total distance by total time. Here time is 2 hours. Here time is X hours. Total time is equal to 2 plus X. Average speed is total distance by total time. If you simplify this, then you will get X value. Because I know answer I directly gave. It looks like simple, but simplification ki time ekku pattachu. చూడటానికి ఊరికే ఏదో పెద్దగా కనపడుతుంది కానీ ఏం ఉండదు దీనిలో. నథింగ్ ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్, Ravi drives 200 kilometers from Dungarpur to Udaipur. His average speed is 50 km per hour. He leaves Dungarpur at 8:20 a.m. By what time he will reach Udaipur? Nothing is there. He has to cover 200 kilometers. And his speed is 50 km per hour. So journey time, clearly I am writing, journey time is equal to distance to be covered divided by speed, which is equal to 4 hours. It will take 4 hours to reach the destination, but our question is different. Usually we will ask, they would ask you how much time it will take to reach the destination. Then answer is 4 hours. But now the question is, they started at 8:20. 8:20 ki start ayyar. At what time will they reach the destination annar? 8:20 ki start ayyarandi.
అక్కడి నుంచి జర్నీ టైము 4 hours పడుతుంది. 4 hours I am writing like this. Then at what time will they reach destination is 12:20 p.m. because 8:20 this is AM. After 4 hours 12 noon. After 12 it is PM. 12:20 p.m. Next. Two cities P and Q are 181 kilometers apart on a straight road. One man starts from P at 8:30 a.m. and travel towards Q at 30 km per hour. So he is traveling from P to Q, P to Q. If another man starts from Q at 8:54 a.m. and travel towards P at a speed of 35 km per hour, the other person is traveling from Q to P. So he is coming in opposite direction. Both the persons are moving opposite to each other. Then at what time will they meet? At what time will they meet? So for these type of questions, do remember, నిద్రపోయే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఒకసారి లేవండి, ఇది విని కావాలంటే తర్వాత పడుకోండి. For these type of questions where two persons starting from one place moving in same direction, or two persons starting from the same point but moving in opposite direction. Two persons starting from the same point moving in same direction, or starting from the same point but moving in opposite direction, or two different places moving opposite to each other. These are the three different cases you'll have. Same place, same direction. Same place, opposite direction. Two different places, opposite direction. There will be something called two different places. Here A started and here B started. Still both move in the same direction. This case also will be there. A and B are started from two different places moving opposite to each other. A and B, two people started from two different places moving in same direction. A and B started from same place but moving opposite to each other. Here also A and B started from the same point, same place but moving in same direction. These four cases will be there altogether. For all these type of questions, if the question is about what time will they meet, after how much time will they meet, how far from A will they meet, how far from B will they meet, four questions. Listen carefully. After how much time will they meet? Like for previous question, after 4 hours they will meet. After 4 hours they reach the destination. Second question, at what time will they meet? So then if the question is at what time will they meet, you have to give time in watch, like 12:20 a.m., 12:20 p.m., something like that. After how many hours will they meet? You just need to give answer in hours and minutes. After 2 hours, otherwise after 2 hours 30 minutes, something like that. If the question is at what time will they meet, you have to give your answer as a time in watch, wall clock, like 12:30 p.m., 1:30 a.m., something like that. Two questions. Number 3, if there are two different places, how far from, this is A and this is B, A and B, how far from A will they meet, or how far from B will they meet? So they may ask you 4 different questions. For these type of questions, you need to make sure one condition true always. That is,
Important point. You need to take position of persons at the starting time of second person. You need to take position of persons, both persons positions you should take at the starting time of second person. Second person start అయ్యే టైంకి తీసుకోవాలి. Whenever you want to start these questions, first of all you need both persons places, where they are, what is the distance between them, and at the same time your time should be same for both A and B. But here the question says first person started at 8:30, but the second person started at 8:54. They both are starting from two different places. That may be two different places or same place, doesn't matter. But they are starting at two different timings. By 8:30, if you consider, only first person started, second person did not start it. But when you consider 8:54, you know second person just started, and by the time you can locate where the first person is. అర్థమైందా? సెకండ్ పర్సన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి ఫస్ట్ పర్సన్ ఎంత వరకు వెళ్ళాడు, ఎంత దూరం వెళ్ళాడు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఆ పర్టిక్యులర్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ బోత్ ద పర్సన్స్ at the starting time of second person. రెండో వాడు స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి పొజిషన్ తీసుకోవాలి. సో నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 8:54. Let's understand if they are moving in the same direction or opposite direction. They are moving in opposite direction. This is P and this is Q. Distance between P to Q is 181 kilometers. Okay. First person started from P, but he started at 8:30. Now the time is 8:54. There is 24 minutes here. 24 minutes converts to hours by 60 into speed of the person who started from P is 30 kilometer per hour into 30. 2 times 24 by 2, that is 12. So already 12 kilometers covered. Here the first person. One person and they are saying other person. This one person I will call it A. Now second person is here and this guy is B. At 8:54, B is at the place Q, but A already covered 12 kilometers from P because he already traveled for 24 minutes. Total distance from P to Q is 181 kilometers. Out of 181 kilometers, 12 kilometers already covered. Then now the distance between A and B is 169 kilometers only. And these persons are moving in opposite direction. Question is about at what time will they meet. First, let me calculate journey time. Journey time is equal to distance between A to B is 169 kilometers divided by, if they are moving in opposite direction, relative speed is S1 plus S2. S1 is 30 kilometer per hour. S2 is 35 kilometer per hour. S1 plus S2 is 65 kilometer per hour. 13 times, 13 5 times. So journey time is equal to 13 by 5. 5 2 times, which is 2 hours. 3 by 5 hour. 3 by 5 hours converts to minutes.
into 60. Now this will be in minutes. So this is equal to 2 hours, 5, 12 times 12 into 3, 36. 2 hours 36 minutes is journey time. But now the question is, at what time will they meet? Position of both the persons at 8:54 we have considered. From here it will take 8 hours 36 minutes. So if the question is at what time, to this we have to add 8:54, then it will be 36 minutes plus 54 minutes. That will be 90 minutes. 90 minutes can be treated as 1 hour 30 minutes. Those 30 minutes I will take. 1 hour. 8 plus 2, 10 plus 1, 11. 11:30 a.m. At 11:30 a.m. both will meet each other. ఇది మీకు పొజిషన్ అర్థం కావటం కోసం ఇమేజ్ వేసాము. ఏ ఆల్రెడీ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడో చూసాము. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి మీట్ అవ్వటానికి పట్టే జర్నీ టైం ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అవర్స్ మినిట్స్ కన్వర్ట్ చేసాం. తర్వాత 8:54 నుంచి 2 hours 36 minutes యాడ్ చేస్తే 10:30 a.m. Some students went on a field trip at a speed of 6 km/h. They traveled by bikes for 2 hours. Then at a speed of 2 km/h, they walked for another 1 hour. Then they took rest. Okay. So they are keep on adding conditions. So let us do one thing. Let us talk about distance, time, and then speed. Finally, what is the question? Their average speed in km/h. If the question is about average speed, we need total distance by total time. So I don't want to consider speed in every case. Total distance by total time. Now, initially they started with 6 km/h. They traveled by bikes for 2 hours. They traveled on bikes for 2 hours. So already 2 hours over. In 2 hours they are going to cover 2 into 6, that is 12 kilometers. 12 kilometers they covered. Next, what happened? They walked for another hour. 1 hour they walked at a speed of 2 km/h. In 1 hour by walk, they can cover only 2 hours. They can cover only 2 kilometers. Then they took rest for an hour and had lunch for half an hour. 1 hour rest and then half an hour for lunch. In this 1.5 hour, they are not going to cover anything. So I am writing 0. 1 hour rest, half an hour for lunch. 1.5 hour, they cannot cover any distance. So I am writing 0 for clarity purpose. Then at a speed of 1 meter per second, they walked for an hour. 1 hour they traveled, but here the speed is 1 meter per second. So you all know that 1 meter per second is equal to 18/5 km/h. 1 meter per second is equal to 18/5 km/h. So in 1 hour they are going to cover 18/5 kilometers. This 18/5, for simplification purpose, I want to write it as 3/5, or otherwise 3.6 kilometers. Then at a speed of 1 meter per second, they walked for an hour. That is done. To visit a garden. And finally, at a speed of 4 km/h,
They returned home in 3 hours. Finally, they are covering for 3 hours. They are in journey for 3 hours. And in these 3 hours, they maintained a speed 4 km per hour. So in last 3 hours, they are going to cover 3 into 4, 12 kilometers. They covered 12 kilometers. Then average speed in kilometer per hour. This is what we have. Now, total distance 12, 12, 24 plus 2, 26, 29.6. 29.6 kilometers distance covered in how much time? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5. 8.5, I can write it as 17 by 2. By 2 comes to numerator. 29.6 into 2, exactly double, which is equal to 59.2 divided by 70. 17 3 times 51 point. So answer would be in 3 point something. Go to options. There is only one option which is in 3 point something. 3.48 kilometer per hour. So average speed is equal to 3.48 kilometer per hour. On day 1, with speed V, R covers a distance of X kilometers in T time. On the next day, he covers a distance of 2.5x in 0.7 T time. What is his speed the next day? So here, R is person's name. On day 1, first day, he maintained a speed V kilometers per hour. R is the person name. R covers a distance X kilometers in T hours time. So how do you know that they are kilometers, hours and then kilometer per hour? No. You can consider it as kilometer per hour, hours and then kilometers. Or you can even consider meter, second, meter per second also. Nothing will happen. Distance D is equal to speed into time. In first day, on day 1, he covered distance X. Distance is equal to speed into time. Speed into time. Speed is V and time is T. This is distance which he covered on first day. Second day, on the next day, he covers a distance 2.5x. 2.5. This I want to write it as 5 by 2 x. In place of x, we can consider Vt. We already know x. In 0.75 t time, and we were asked to calculate speed. Speed is equal to distance by time. Now the time mentioned as 0.75 t. 0.75 can be written as 3 by 4. So that will be equal to 3t by 4. Denominator and denominator comes to numerator t. First of all, tt gets cancelled. 2 times. This will be equal to 10v by 3. Second option. Next, girl cycles from A to B at a distance of 25 kilometers in 2 hours 20 minutes. The road from A is a leveled road for 15 kilometers and it slopes down to B. Then average speed of the girl on the level road is 10 km per hour. Her average downhill speed is. A girl cycles from A to B at a distance of 25 kilometers. So she travels total 25 kilometers from A to B. A to B distance is 25 kilometers. Out of this 25 kilometers,
from A, 15 kilometers is a straight level road. From here, it is a slope down road for 10 kilometers and here is B. So A to B distance is 15 kilometers straight road, 10 kilometers downhill road, total 25 kilometers. And this entire journey she traveled in 2 hours 20 minutes. She traveled in 2 hours 20 minutes. The average speed of the girl on the level road is 10 km per hour. This is the level road. Here her average speed is 10 km per hour. Question is her average downhill speed is. What is her speed here? That's the question. So now what I would like to consider is, if you know how much time she will take to cover these 10 kilometers, if you know how much time she will take to cover this 10 kilometer stretch, we can calculate speed. So let us identify the time. This is a straight road, 15 kilometers traveled at a speed of 10 kilometer per hour. Time here is 15 by 10, which is equal to 1.5 hours. Or you can even write it as 90 minutes also. Why am I converting into minutes? Because total time they mentioned it as 2 hours 20 minutes. 2 hours 20 minutes. 2 hours in the sense 120 minutes. 120 plus 20, 140 minutes. Total time is 140 minutes. Out of 140 minutes, 90 minutes she already spent here. So for this stretch, T2 will be 140 minus 90. That is equal to 50 minutes. So she covered 10 kilometers in 50 minutes. Our question is to identify her speed here. Speed is equal to distance by time, 50 minutes, minutes converts to hours, denominator in denominator comes to numerator. 60 by 5, that is equal to 12 kilometer per hour. 12 kilometer per hour. You don't have to actually write this step. We have already discussed. In 50 minutes, if she can cover 10 kilometers. In 50, if she can cover 10 kilometers. Speed is calculated in kilometer per hour. Hour in the sense 60 minutes. In 50 kilometers, if she can cover 10 kilometers. In 60 minutes, how many kilometers can she cover? 12 kilometers. So speed is 12 kilometer per hour, directly you can write. 20% increased, 20% increased. Otherwise, 50 by 5 is 10, 60 by 5 is 12. By 5 or 20% increase. Anything is fine. P and Q are two towns. A man drives from P to Q at an average speed of 50 km per hour. He stops at Q for 4 hours and then heads back to P at an average speed of 40 km per hour, following the same route. What is his average speed in kilometer per hour corrected to 2 decimal places if he takes 22 hours for the entire trip? For entire trip, he took 22 hours. These 22 hours is including 4 hours stop. If he is taking 22 hours for entire trip, trip includes P to Q, then break at Q for 4 hours,
and then from Q to P. So this is total trip. For the total trip, if he takes 22 hours, that is including 4 hours stop, then journey time is only 18 hours. Am I right? Journey time is only 18 hours. We don't know how much is the distance from P to Q. Let it be D. So he traveled onward direction D kilometers, return direction D kilometers. Total distance covered is 2D. If you know 2D value, average speed is total distance by total time which is 22. Directly you can write average speed is total distance by total time. Simply you can write this. But the problem is we don't know how much is distance. Distance is not given here. So first our agenda is to identify distance. Then finally we can write 2D by 22. Onward direction D kilometers, return journey D kilometers. Total journey covered is 2D kilometers. This will be equal to, let us assume stops are not there. Q&A place దగ్గర 4 hours స్టాప్ ఉంది అని అన్నారు. Q&A place దగ్గర అసలు స్టాప్ లేదు అని తీసుకుందాం. అప్పుడు అతను ట్రావెల్ చేసిన టైం 18 hours ఇంటూ total distance is equal to total time multiplied by total speed. Onward direction speed 50 km/h, return speed 40 km/h. Where at Q he did not stop. Then total speed maintained for entire journey is 2AB by A plus B, which is 90. Total distance covered is equal to total speed, average speed multiplied by total time. This is the total time excluding stops. 18 5 times, 5 10 times. Then 2D value is equal to 800. Our final question is to identify average speed. Average speed is equal to total distance covered, which is 800. But our actual question has 4 hours stops at Q. Total time mentioned as 22. That is equal to by 22. 2 400 times, 2 11 times. 11 3s 33. How many options are starting with 3? There is only one. 36.36. That's all.